Hello viewers, welcome to Mage's chemistry classes. In this presentation, we will discuss about UG TRB Chemistry Unit number 2. Syllabus la Unit number 2 la B block elements, general characteristics of B block elements, adala Diborane-borax, Borazine and alums. அடுத்தது வந்து alloys of aluminium, allotropes of carbon, chemistry of oxides of carbon and silicon, compound of nitrogen and phosphorus, adala hydrazine, hydroxylamine, phosphine, phosphorus pentoxide, and fixation of nitrogen. D block elements la general characteristics la முக்கியமா இருக்கிறது melting points, ionization energy, oxidation state, magnetic behavior of the D block elements, alloys of iron, copper, nickel, chromium, gemstones la ruby, emerald, sapphire, general characteristics of F block elements, Lanthanide, Actinde Contraction, consequences, UV spectra, separation and application of Lanthanides and Actinoids. இந்த various headingல நம்ம வந்து ஒவ்வொரு டாபிக்லையும் 50 MCQs வந்து என்ன பண்றோம் டிஸ்கஸ் பண்றோம். So one by one we will discuss. The first topic is the general characteristics of B block elements. So syllabusல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஹெட்டிங்கா questions wise பார்க்கலாம். Question number 1, the topic is general characteristics of the B block elements. The number of valence electrons of the element silicon with atomic number 14. So very simple question. Number of valence electrons in the silicon. Silicon has 14 electrons in total, so atomic number is 14. K cell வந்து நமக்கு வந்து 2 electrons. அடுத்தது வந்து நமக்கு இதில் இருக்கக்கூடியது வந்து செல் வந்து L cell. L cell இருக்கக்கூடியது வந்து 8 electrons and remaining electrons in the N cell. So simply it is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. So number of valence electron is 4. K cell 2 electron, L cell 8 electron, M cell 4 electron. So answer is B. Next question. With regard to nitrogen, which of the following statement is incorrect? Nitrogen பொறுத்து எந்தெந்த statements வந்து incorrect. It has extremely high electronegativity. D orbitals are available for use in bonding application. It is a typical non-metallic compound. It has small molecular weight. The answer is B. D orbitals are available. So in case of nitrogen, the atomic number is 7. So electronic configuration 1s2, 2s2, 2p3. In the second level, there is no D orbital. So இங்க வந்து D orbitals வந்து available இருக்கு அப்படின்னு கொடுத்திருக்கிறது wrong statement. Your answer is B. Because of the nature of nitrogen, D orbitals are not readily available. The elements of group 15 are collectively referred as. Group 15 வந்து எப்படி ஜெனரலா கொடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it is known as nicogens. Nicogens is the collective name. Nicogens and their compounds, nictides, are the names given to these group elements collectively. So இதே மாதிரி சால்கோஜன்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம சிஸ்டீன் குரூப் எலமெண்ட்ஸ் கொடுப்போம். இதோட ஃபேமிலி இந்த ஆக்சிஜன் ஃபேமிலி. ஸோ நைட்ரஜன் ஃபேமிலிஸ் ஆர் கால்டு நிக்கோஜன்ஸ் அண்ட் சிஸ்டீன் குரூப் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் கால்டு சால்கோஜன்ஸ். ஸோ இட்ஸ் அ டிபிக்கல் நாலேஜ் கொஸ்டின். Next question. Which of the following elements has highest metallic content? Phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. இந்த இதில் அந்த குரூப்பில் இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜன் ஃபேமிலியில் எதுக்கு வந்து ஹையஸ்ட் மெட்டாலிக் கண்டென்ட் வந்து இருக்கும் அப்படிங்கிறது கான்செப்ட். தி அமௌண்ட் ஆஃப் மெட்டாலிக் கேரக்டர் இன்க்ரீசஸ் ஆஸ் யூ மூவ் டவுன் த குரூப். ஸோ பிஸ்மத் பீங் த மோஸ்ட் மெட்டாலிக். ஸோ ஒரு ஆன்சர் இஸ் டி. ஸோ நைட்ரஜன், பாஸ்பரஸ், ஆர்சனிக், ஆன்டிமனி, பிஸ்மத் ஆர் த 15 groups. Question number 5. What are the 3 most significant oxidation state of phosphorus? Phosphorus இருக்கக்கூடிய important oxidation states என்னன்னு கேட்டிருக்கேன். So answer is +3, -3 and +5. So this is the answer. So இந்த மாதிரி இதில் இருக்கக்கூடிய இதில் -3 இருக்கு, ப்ளஸில் வந்து +3 and +5 என்னன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இதான் மேக்ஸிமம் அவுட்கம்ஸ் இருக்கும். பாஸ்பரஸ்க்கு வந்து பாஸ்பீன் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஸோ இந்த கேஸில் பாஸ்பரஸ் ஆக்சிஜன் ரேட் வந்து -3. ஸோ ஹைட்ரஜன் வந்து +1 அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். தென் P2O3 எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இதில் அதில் பாஸ்பரஸ்க்கு ஆக்சிஜன் ரேட் வந்து +3. P2O5 எடுத்துட்டீங்கன்னா அதுக்கு ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் என்ன வரும் வந்து பாஸ்பரஸ்க்கு +5. ஸோ கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு தெரியும் நமக்கு. ஓகே. தென் ஹைப்போ பாஸ்பரஸ் ஆசிட் H3PO2 இந்த கேஸில் எடுத்துட்டிங்கன்னா பாஸ்பரஸ்க்கு வந்து +1.
So 3 plus P minus 4 is equal to 0. So P is equal to plus 1. So இந்த மாதிரி variable oxygen states வந்து அதுக்கு இருக்கு. So important minus 3 plus 3 and plus 5. So minus 5 வந்து possibilities இல்லை, plus 2 இல்லை, plus 4 இல்லை. So our answer is A. Then sixth question, nitrogen is relatively inactive element due to the fact. So இது inactive element nitrogen இருக்கிறதுக்கு என்ன reason அப்படிங்கிறது கொடுத்திருக்கு. So பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் so electronic configuration exists in the nucleus of the atom அப்படிங்கிறது stable அப்படிங்கிறது ஒரு பாயிண்ட் என்ன பண்ணலாம் நம்ம வந்து கொண்டு வரலாம். ஸோ அது வந்து நைட்ரஜன் half filled அப்படிங்கிறதுனால அது வந்து ஸ்டேபிள்ஸாக இருக்குது இந்த நியூக்ளியஸ் ஆஃப் இட்ஸ் ஆட்டம். அட்டாமிக் ரேடியஸ் இஸ் ரிலேட்டிவ்லி ஸ்மால். Electronegativity is quite high, which is a plus value. Then its molecule has relatively high dissociation energy, which is significant. Relatively inactive இருக்கிறதுக்கு வந்து ரீசன் வந்து ஹை டிசோசியேஷன் எனர்ஜி. ஏன்னா அதுதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரியாக்ஷன்ஸோடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வரும். ஸோ அது டிசோசியேட் ஆனால் தானே உங்களுக்கு ரியாக்ஷன் ஆக முடியும். ஸோ நைட்ரஜன் ட்ரிபிள் பாண்ட். ஸோ இந்த டிசோசியேஷன் எனர்ஜி வந்து இதுக்கு அதிகமாக இருக்குது. மற்றபடி அட்டாமிக் ரேடியஸ், எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இதெல்லாம் அதை அஃபெக்ட் பண்ணுறது இல்லை. யுவர் ஆன்சர் இஸ் டி. It is relatively inactive due to the presence of a triple bond between the nitrogen atoms, which has a very high dissociation energy. Values on the 946 kilojoule mole inverse, making it relatively inactive compound. Question number 7. With regard to P bonding, which of the following has the highest tendency? Nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony. Answer is nitrogen. இந்த P bonding வந்து அதிகமான டெண்டன்சி இருக்கிறதுக்கு நைட்ரஜனுக்கு கேட்டனேஷன் ப்ராப்பர்ட்டி கார்பனுக்கு இருக்கிற மாதிரி இதுக்கு வந்து ஹையஸ்ட் டெண்டன்சி. நைட்ரஜனுடைய ஸ்மால் சைஸ் allowed to exhibit PP lateral over a resulting combination of nitrogen triple bond. நைட்ரஜன்ல இருக்கிறது triple bond. Here one is the sigma bond and another two are the bi bond. ஸோ இந்த கேஸில் அந்த PP ஆர்பிட்டால்ஸ் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கிறதுனால ஸோ 2s2 2p 3. So it is very smaller p cell. So lateral overlap resulting இருக்கிறதுனால nitrogen triple bond வந்துடுது. Whereas the rest of the elements size due to the largest size, the exhibiting p by lateral overlap is very poor. Okay, so in the case nitrogenல அதிகமாக இருக்கு. So with regard to p by bonding, which are the following as the highest tendency? Nitrogen. Next question, nitrogen is converted into N2, but phosphorus is converted into P4. ஸோ இது வந்து டெட்ராட்டாமிக்காக இருக்குது, இது வந்து டைஅட்டாமிக்காக இருக்குது. ஸோ அண்ட் த ரீசன் ஃபார் திஸ் கன்வர்ஷன்ஸ், ஏன் இந்த மாதிரி இது டெட்ராட்டாமிக்காகவும் இது டைஅட்டாமிக்காகவும் இருக்குது. ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் என்ன சொல்கிறோம்? இந்த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த பை பாண்டிங் இஸ் லோ. ஸோ எதுக்கு லோவாக இருக்கும்? உங்களுக்கு நைட்ரஜனுக்கு வந்து ஹையஸ்ட்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம், பாஸ்பரஸ்க்கு லோவாக இருக்கிறதுனால கன்வெர்ட் ஆகும். டியூ டு த லார்ஜர் அட்டாமிக் சைஸ், phosphorus is unable to form the pi bond, and so it is tetraatomic, in which each phosphorus atom is linked to the 3 other phosphorus atom by the sigma bonds. So எல்லா பாஸ்பரஸும் இது கூட என்ன பண்ணுது வந்து சிக்மா பாண்டோட கனெக்ட் ஆயிடுது. ஸோ அந்த அனதர் ஒன் இஸ் பாஸ்பரஸ், ஒன் இஸ் பை பாண்ட். ஓகே, ஸோ ஒரே ஒரு பை பாண்டு, மற்றது எல்லாமே சிக்மா பாண்ட்ஸ். பட் இட் இஸ் ஸ்மாலர் அட்டாமிக் சைஸ் நைட்ரஜன் forms 1 sigma and 2 bi bonds. இங்கே வந்து நைட்ரஜன் எடுத்துக்கிட்டால் நமக்கு வந்து ஒரு சிக்மா 2 பை பாண்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ அப்போ பை பாண்டோட எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து இதில் இருக்கிறதுனால hence bonding is responsible for this reason. Answer is C. So next topic is diborane-borax, Borazine, alloys of aluminum, allotropes of carbon. இதில் இருந்து கொஸ்டின் பார்க்கலாம். Question number 9. The diborane is a monomer, dimer, trimer, polymer. இதில் எந்த இது நம்ம கொண்டு வரலாம்? Diborane form என்ன? B2H6. So our answer is dimer. So BH3 வந்து இதில் 2 times இருக்கு. So BH is the electron deficient compounds. So it is unstable. So it converted into dimer. Boron does not exist. Borane does not exist. So it exists as a dimer in the form of diborane. The structure of diborane is in the complex state, and that is a sp3 hybrid state. Diborane la irukkude borane. In diborane, a banana bond exists, which is 3 center 2 electron. அதாவது 3 ஆட்டம் இருக்கும், அதில் இந்த இது வந்து சொல்லும், இது ஒரு சென்டர், இது ஒரு சென்டர், இது ஒரு சென்டர். ஆனால் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் தான் போரான் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணும். ஸோ இட் இஸ் ஏ 3 center 2 electrons bond, banana bond. So that is basic structure. So terminal hydrogen, இது banana hydrogen, and the 2 boron, and it is the sp3 hydrazine. The complete combustion of diborane.
டைபோரின் வந்து கம்பஷன் ஆகுது. அப்போ இந்த ப்ராசஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸோதெர்மிக் ப்ராசஸ். One of the main important uses of diborane is that it is used in rocket as propellants. The complete combustion of diborane is highly exothermic. Our answer is B. Then next question, the chemical name of the borax. Borax oda formula namakku theriyum, Na2B4 tetraboric acid oda formula and 10H2 crystallization. So another name vandu sodium tetraborate and decahydrate. 10 molecules இருக்கிறனால அதை வச்சு சொல்லிடலாம். ஸோ 2 தான் அதில் டெக்காஹைட்ரேட் இருக்கு. இது 2 நீங்கள் ஒமிட் பண்ணிடுங்க. இங்கே சல்ஃபர் வந்திருக்கு. ஸோ ஆன்சர் இஸ் பி. The chemical name of borax is sodium tetraborate decahydrate. Its chemical formula is Na2B4O710H2O. It is made up of 2 atoms of sodium, 4 atoms of boron, and 7 atoms of oxygen, and 10 moles of water. Question number 12. What is the color of borax bead in the basic radical chromium test? So borax bead test அப்படிங்கிறது ஒரு குவாலிட்டேட்டிவ் அனாலிசிஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டெஸ்ட்டு. போராக்ஸ் பீடு, இந்த போராக்ஸ் பீடு அப்படிங்கிறது நமக்கு இருக்கக்கூடிய கெமிக்கலி இட் இஸ் போரான் ட்ரைஆக்சைடு. When the borax is heated, that is Na2B4O7 is heated, you get boron trioxide. So it is colorless bead-like structures. When it is treated with particular metal X, depending upon the X, this bead will be color. So it is called borax bead test. So borax bead test, the procedure is the borax compound is heated with the metal in question. So borax bead is used for the detection of colored basic radicals under the name borax bead test. The action of heat on borax gives sodium metaborate and boric anhydride. Boric anhydride is nothing, it is B2O3, which form a glassy bead, and when it reacts with the basic radical gives out a color. Chromium gives a green color. Okay, அதில் வரக்கூடிய போராக்ஸ் பீடில் நமக்கு வரக்கூடியது green color. Then question number 3, in order to prepare Borazine, we need by diborane and ammonia in the ratio. So concept, the Borazine is prepared from diborane. When 3 moles of diborane வந்து இதில் வந்து நம்ம 3 moles எடுத்துக்கிட்டோம். The 3 moles of diborane combines with the 6 moles of ammonia, that is 6NH3. On heating, it gives 2 moles of Borazine, inorganic benzene, that is B3N3H6. Okay, so 12 moles of hydrogen molecules, that means we need diborane and ammonia in the ratio 1:2. So இது 1, இது வந்து 2. So 3 moles and 6 moles of ammonia. The answer is D. Question is, in order to prepare Borazine, we need diborane and ammonia in the ratio 1:2. So direct prepare equation. Is inorganic benzene reactive than benzene? So this is the question. Inorganic benzene வந்து benzene விட more reactive. Inorganic benzene is Borazine. The answer is yes. Yes, inorganic benzene is more reactive than benzene. The formula of the inorganic benzene B3N3H6, and it is otherwise known as Borazine or Borazole, inorganic benzene. The pair of electrons and Borazine are only partially localized. So the reason is partially localized. Therefore, we can say that it is more reactive than benzene. So in case of benzene, it is delocalized. அங்கே வந்து delocalized இருக்கும், இங்கே partially localized இருக்கும். So அதனால இது வந்து more reactive இருக்கும். Your answer is yes. Question number 15. In the structure of diborane, all hydrogen atoms in one plane and the boron atoms lie in the plane perpendicular to this plane. அப்படிங்கிறது பார்த்திருக்கோம். The answer is the 2 boron atoms and 4 terminal hydrogen atoms lie in the same plane, and 2 bridging hydrogen atoms lie in the perpendicular plane. So எப்படின்னா அதோட ஸ்ட்ரக்சரை பார்க்கலாம். First of all, binary compound of boron and hydrogen are called boron hydrates or boranes. Okay, it is B2H6 formula. In these structures, it has 4 terminal hydrogen atoms. So structures நம்ம ஷார்ட் எடுத்துக்கிட்டா இதில் வந்து நமக்கு 4 hydrogen atoms and 4 terminal. This is called a terminal hydrogen atom, HT. It has colorless gas. Mixture of diborane with air or oxygen has fire spontaneously, producing large amount of heat, and so it is used as a rocket propellants.
Diborane has a higher heat of combustion per unit weight of fuel than other fuels, so used as a rocket fuel. Structure of diborane. It has 4 terminal hydrogen atoms and 2 boron atoms are lying in the same plane. So இந்த இதில் இருக்கக்கூடியதில் இந்த போரான் அதில் இருக்கக்கூடிய 4 terminal hydrogen atoms இது எல்லாமே நமக்கு வந்து ஒரே பிளேனில் தான் இருக்கும். ஓகே, and the 2 hydrogen atoms are said to be banana hydrogen. So இது வந்து banana bond அப்படிங்கிறது சொல்கிறோம். So above this plane one banana hydrogen is present, and below the plane one banana hydrogen is present. So above and below this plane there are 2 hydrogen atoms bridge. Boron is trivalent, so expected hydrogen is BH3. BH3 is unstable because of the incomplete octet. So boron outermost only 3 electrons. So hydrogen share பண்ணா நமக்கு இதில் வரக்கூடியது incomplete 6 electrons தான் இருக்கும். Okay. This boron diborane has 3 center 2 electron bond system. So 3 centers அதில் 2 electrons involved ஆகும். So இந்த questionல நான் கேட்டிருக்கேன், in the structure of diborane 2 boron atoms 4 terminal hydrogen atoms lie in the same plane, and 2 bridging hydrogen atoms lie in the perpendicular plane. Our answer is B. Question number 16. Presence of which material in aluminum alloy provides ductility to the alloy? So அதுக்கு ஒரு ductility வரதுக்கு வந்து என்ன ரீசன்? எந்த மெட்டீரியல் அலுமினியம் அலாய் கொடுக்கிறது? So our answer is copper. So in the presence of about 2% to 5% copper metal in aluminum alloy aids in the increasing in the ductility of the alloy. Thus it becomes easy for the alloy to be stretched into wires. Question number 17. Which furnace is not used for heating aluminum alloys? Aluminum alloys heat பண்றதுக்கு எந்த furnace யூஸ் பண்ணணும்? So இதில் crucible furnace, induction heating furnace and fart furnace, இது எல்லாமே இந்த எல்லாம் furnace வந்து இது பண்ணலாம். பட் டைரெக்டாக நம்ம எலக்ட்ரிக் ஆர்க் furnace நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது. Not used. The reason is it is melted. எலக்ட்ரிக்கல் டைரெக்டாக பண்ணால், பட் இன்டைரக்டில் தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ண முடியாது, ஃபர்னஸ் யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ இட் இஸ் இன்டைரக்ட், இது மட்டும் டைரக்ட். ஸோ ஆன்சர் இஸ். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Which among the following contains the highest percentage of carbon? Anthracite coal, lignite coal, and peat coal, and bituminous coal. So anthracite coal is the answer. Anthracite coal contains higher percentage of carbon. It contains approximately 85% of carbon. Next question. The allotropes of carbon are allotropes of carbon, diamond varum, fullerenes varum, graphite varum. So all of this. Answer is D. Carbon has the following allotropes. One is the graphite. It is a soft black single layered hexagonal lattice. And next one is the diamond. It is a tetrahedral geometry. It is a hexagonal geometry. It is a poor conductor of electricity. Fullerene also known as a buckyballs. So இதில் வரக்கூடியதில் graphene அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குது. It is a basic structural element of other allotropes like nanotubes. ஸோ இதெல்லாம் கார்பனுடைய allotropes. Carbine அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குது. It is a linear acetylene carbon allotropes. Next question. The hybridization state of carbon in fullerene. fullereneல இருக்கக்கூடிய hybridization state என்ன அப்படின்னா answer is sp2. graphiteலையும் sp2 தான் இருக்கும். diamondல வந்து sp3 hybridization இருக்கும். Next topic is compound of nitrogen and phosphorus. இதில் hydrazine, hydroxylamine, phosphine and phosphorus pentaoxide. Next topic is compound of nitrogen and phosphorus. So இதில் இருக்கக்கூடியது hydroxylamine, hydrazine, phosphine, phosphorus pentoxide and fixation of nitrogen. The first question is 21. Select the correct statement from the following. Hydrazine is weaker acidic than ammonia. Hydrazine is weaker base than ammonia. The more electronegative group NH2 has a minus I effect on the neighboring nitrogen's lone pair of electron, so that it is less basic than ammonia. So answer is C. What is the concept? The comparison of hydrazine and ammonia. Hydrazine the formula is NH2 NH2. So basic. Okay. And ammonia NH3. So what is the difference here? This NH2 group is here minus I effect.
மையப்ப ஆங்கிள்னா எலக்ட்ரான்ஸை எடுத்துக்கிட்டது. ஸோ இங்கேருந்து எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன பண்ணுறது, ஒரு பாண்ட் வழியாக இங்கே எடுக்கக்கூடியது மைனஸ். ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்ட்டுங்கிறது எலக்ட்ரான் ரிலீசிங் குரூப்ஸ். ஸோ மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் இருக்கிறதுனால அந்த நைட்ரஜன் லோவர் பேர் எலக்ட்ரான்ஸ் அதை என்ன பண்ணும், அதை அட்ராக்ட் பண்ணிடும். ஸோ இட் இஸ் லெஸ் பேசிக் தென் அமோனியா. இந்த கேஸில் அந்த என்கேஜ் குரூப் இல்லை. ஸோ ஆன்சர் இஸ் சி. Hydrogen is weaker base than ammonia since the more electronegative group NH2 has a minus I effect on the neighboring nitrogen's lone pair, rendering it less important for the protonation. Next question. Which of the following gas is used as in the home signal? Home signal it is used in the SIP for the finding the path in the sea. So இதில் வந்து என்ன காம்பினேஷன் இருக்கும்னா கால்சியம் பாஸ்பேட் அண்ட் கால்சியம் கார்பைடு ஆர் இன் த பெர்போரேட்டட் பாக்ஸ். இதில் வந்து நிறைய வாட்டர் கூடிய பாக்ஸ் வச்சுருப்பாங்க. when there is an emergency it is thrown into the sea so that the water is react to that. ஸோ எமர்ஜென்சி டைம்ஸில் இதை ரியாக்ட் பண்ணும்போது கால்சியம் பாஸ்பேட்லேருந்து நமக்கு வரக்கூடியது பாஸ்பின், கால்சியம் கார்பைட்லேருந்து நமக்கு வரக்கூடியது வந்து அசட்லின். Phosphine easily catches the fire and with acetylene it gives a smoke. This smokes helps to the SIP in the emergency. Okay, so which of the following gases used in the home signal? One is acetylene and phosphine. Your answer is D. When a mixture of calcium carbide and calcium phosphate is placed in the container, is made to react with water, it produces the gases of phosphine and acetylene. This signal produced due to the burning gases is called the home signal. So which of the following gases is the home signal? So acetylene and phosphine. Phosphine is the important. D. Next one, phosphorus acid on heating gives. Phosphorus acid is a form of HPO3. On heating, it gives H3PO4 and phosphine, pH3. So answer 3. So here it is 3 and the 4. Okay. So it is a very important reaction. Phosphorus acid on heating gives phosphoric acid and phosphine, both A and C. Phosphoric acid and phosphine. Okay. Here oxygen state of phosphorus is +3. Here oxygen state of phosphorus is +5, and here it's -3. So phosphorus in this reaction will undergo oxidation and also reduction. So it is called self-oxidation reduction, or it is also known as a disproportionation reaction. So ஒரே ஆட்டமே ஆக்சிடேஷனும் ரிடக்ஷனும் ஒரு இதில் வந்ததுன்னா அது disproportionate reaction. Then question number 24. Industrial nitrogen fixation is carried out by the Haber process. Haber process is a synthesis of ammonia from nitrogen and hydrogen. In the presence of Fe, you get ammonia. Answer is C. Question number 25. P2O5 is the anhydride of phosphoric acid. Phosphorus pentoxide வந்து எதோட anhydride அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா phosphoric acid ஓட anhydride. Because when phosphoric acid is heated, you get the final product P2O5. And the phosphorus acid is heated, you get the final product P2O3. So P2O5 is the anhydride of phosphoric acid and P2O3 is the anhydride of phosphorus acid. So அது மாதிரி ரெண்டையும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிக்கலாம். Your answer is C. So next topic is general characteristics of D block elements. இதில் அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸில் important points syllabus உள்ளது melting points, ionization energy, oxidation state, magnetic properties. Question number 26. Which of the following arrangement does not represent the correct order of the property stated against it? இப்போ scandium, titanium, chromium and manganese. ஸோ இது எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் டிரான்சிஷன் சீரீஸில் ஆர்டரில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ். ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் வந்து அதனுடைய எலக்ட்ரான்ஸை பொறுத்து வேரி ஆகும். ஸோ இட் இஸ் கரெக்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட். அண்ட் vanadium 2+, chromium 2+, Mn 2+, and Fe 2+, paramagnetic behavior கொடுத்துருக்கு. paramagnetic behavior வந்து Mn 2+ உடைய unpaired electrons நம்ம calculate பண்ணால் it is excess. ஸோ இங்கே வந்து ரிவர்ஸில் இருக்கிறனால does not represent. This is your answer. Ionic size எடுத்துட்டா நமக்கு வந்து scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron. ஸோ இந்த கேஸில் லெஃப்ட் டு ரைட் வந்து என்ன ஆகும்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிட்டு மேங்கனீஸில் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ ஒரு ஆன்சர் இஸ் திஸ் ஒன். ஸோ மேங்கனீஸ் FeC. ஸ்டெபிலிட்டி இன் aqueous சொல்யூஷன் கோபால்ட் 3+, Fe3+, Cr3+, இது எல்லாத்தையுமே கம்பேர் பண்ணும்போது மேக்னெட்டிக் பிஹேவியரில் சேஞ்ச் ஆகிடுது. ஆன்சர் இஸ் B. ஸோ நம்பர் ஆஃப் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் Fe2+ இஸ் லெஸ்ஸர் than that of the Mn2+. Question 27. Iron exhibits +2 and +3 state. ரெண்டு ஸ்டேட் இருக்கு. ஒன் இஸ் ஃபெரஸ்
ஃபார்முலா இருக்கிறது, இன்னொன்று வந்து ஃபெரிக் ஃபார்முலா இருக்கிறது. ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம். ஃபெரஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் ரிலேட்டிவ்லி மோர் அயனிக் தேன் கரஸ்பாண்டிங் ஃபெரிக் காம்பவுண்ட்ஸ். இதெல்லாம் நம்ம பஜான்ஸ் ரூல்ஸை அப்ளை பண்ணணும். பஜான்ஸ் ரூல்ஸ் அப்ளை பண்ணும்போது ஃபெரஸ் ஆக்சைடு இஸ் மோர் பேசிக், மோர் அயனிக். வாட் இஸ் த ரீசன்? இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா, இது +2, இது +3 சார்ஜ். சார்ஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அந்த கோவலண்ட் கேரக்டர்ஸ் வந்து ரைஸ் ஆகும். ஸோ இட் இஸ் மோர் கோவலண்ட் அப்படின்னா இந்த +2 வந்து என்னது? அயனிக். ஸோ மோர் பேசிக், மோர் அயனிக் அண்ட் லெஸ் வாலட்டைல். ஏன் இது லெஸ் வாலட்டைல்? மோர் அயனிக்காக இருக்கும்போது அது வந்து அந்த பாண்ட் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். ஸோ ஈஸியாக வாலட்டைல் ஆகாது. ஸோ லெஸ் வாலட்டைல் அண்ட் லெஸ் ஈஸிலி ஹைட்ரலைஸ்ட் தேன் தி ஃபெரிக் ஆக்சைடு. இது நமக்கு கான்செப்ட். ஸோ அதனால ஆன்சர் நம்ம சின்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ கொஸ்டின் பாருங்கள். Ferrous compounds are relatively more basic than corresponding ferric compounds. Ferrous compounds are less volatile than corresponding ferric compounds. Ferrous compounds are most easily hydrolyzed. Your answer is C. So concept less in oxidation state, more is the polarizing power for the ferrous, hence more is the ionic characters. So it is more ionic than ferric oxide. The ferrous is more basic than ferric, the concept. Ferrous is more ionic and less volatile. Greater the covalent nature. Covalent nature அதிகமாக இருந்தால் more easily hydrolyzed. Hence FeCl3 is more hydrolyzed than FeCl2. Concept. Next one. Which 3D series transition element has the highest melting point? இதில் Fe, chromium, Mn, nickel கொடுத்துருக்கு. ஆன்சர் வந்து chromium. ஸோ இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the D block elements with more number of unpaired electron will have the higher melting point. ஸோ அதனால் நம்ம குரோமியத்தை இங்கே ஆன்சர் எடுக்கும். This is because more the number of unpaired electron present, stronger will be the metallic bond formation. Unpaired electron அதிகமாக இருக்கும்போது metallic bond அதிகமாக இருக்கும். Hence the heat required to loosen the bond will be high. ஸோ Fe எடுத்துட்டிங்கன்னா அதோட 4:, அதோட 25 அதோட கான்ஃபிகரேஷன். ஸோ 4 unpaired electron. குரோமியம் எடுத்துட்டிங்கன்னா 4:135, it has 6 unpaired electrons. Mn எடுத்துக்கிட்டால் 5 unpaired electron. நிக்கல் எடுத்துட்டிங்கன்னா 2 unpaired electrons. ஸோ அந்த unpaired electrons கால்குலேட் பண்ணி பார்க்கும்போது குரோமியத்துக்கு வந்து அதிகமாக இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் த ஹை மெல்டிங் பாயிண்ட் metals. Next one. What is the order of ionization energy 3D, 4D, 5D elements? So 3D is a small and 4D and 5D. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது down the group ionization energy decreases. The concept, general concept. இங்கே பார்க்கலாம். What is the order of ionization energy of 3D, 4D, 5D elements? Your answer is this one. So இப்போ என்ன ஆகுது? 3D விட சைஸை விட 4D வந்து சைஸ் பெருசாக இருக்குது, பட் ionization energy கம்மியாக இருக்கணும். பட் ஏன் இந்த மாதிரி வருது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். The first ionization energy of the 5D elements are higher than those of the 3D and 4D elements. In a reason, the great effective nuclear charge in the case of 5D elements. ஏன்னா இங்கே வந்து 5D elementsக்கு முன்னால் இருக்கக்கூடிய 4f orbital less screening effect. அதை பேஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த ரிவர்ஸ் ஆர்டர் நமக்கு இங்கே வருது. ஸோ ஆன்சர் இஸ் பி. Greater effective nuclear charge in the case of 5D elements due to the poor shielding of valence electrons in the 4f electron. So order is reverse. Then question number 30, spin only magnetic moment of the nickel 2 plus ion. Nickel atomic number is 28. So you have to write the electronic configuration and atomic number, etc. will be should be very familiar. So Na2 plus 28. So electronic configuration, argon electron configuration 3D8 4s2. It is a 8D8 system. Na2 plus the 2 electrons will be removed. So it is 3D8. So from the electronic configuration, it will be first electron, second electron, third, fourth one, fifth one, sixth one, eighth one. So it has 2 unpaired electrons. So spin only magnetic moment, the formula is n into n plus 2 into Pm. So substituting you get n into 2 plus 2. So it is root 8. Root 8 approximately 2.8. Next topic is alloys of iron, copper, nickel, chromium. Gemstones ruby, emerald and sapphire. The first one is ruby is chromium oxide, aluminum oxide, Fe2O3 and gallium oxide. Our answer is Al2O3. This is ruby. Rubies are scientifically known as corundum, a rock forming mineral and a crystalline form of aluminum oxide. Aluminum oxide is ruby. It is which is aluminum atoms and 3 oxygen atoms, and it is a closed back hexagonal structures. This is ruby.
Corundum typically contain traces of iron, titanium, vanadium, and or the chromium. இது இருக்கலாம். Emerald எடுத்துட்டீங்கன்னா, it is a chemical combination of, it is a ferrous aluminum silicate. So it is a type of silicate. Ruby is red corundum, other than the red are called sapphire. So நம்ம சிலபஸ்ல இருக்கக்கூடிய மூணுல இதுல இந்த மூணு ஜெம்ஸ்டோன்ஸ்ல எல்லாருமே அலுமினியம் ஆக்சைடு இருக்கும். It is a ferrous silicate and it is also a aluminum oxide. So what's the difference between sapphire and ruby? ரூபிங்கிறது ரெட் கோரண்டம். ரெட் கலரில் இருக்கக்கூடிய கோரண்டம் மட்டும் ரூபி. அந்த ரெட் கலர் இல்லாத மற்ற எல்லா கோரண்டமும் சஃபயர். எமரால்டு அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ டைப் ஆஃப் சிலிகேட், ஃபெரைல் அலுமினியம் சிலிகேட். ஓகே, பெரைல் அப்படிங்கிறது அதோட சிலிகேட்டோட நேம். ஸோ இதுதான் அந்த ஜெம் ஸ்டோன்ஸை பற்றி. கொஸ்டின் நம்பர் 32. ஸ்டீல், the percentage of carbon is. Steel and stainless steel are the important alloys of iron. It is based on the percentage of the carbon. இதில் எவ்வளோ percentage of carbon இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, that is 0.1 to 1.5% இருக்கிறது இதோடைய values. Okay. The next one is a bronze alloy. Bronze alloy contains copper and zinc, copper and nickel, copper and tin. இது வந்து ஆன்சர் வந்து உங்களுக்கு டி. காப்பரும் டின்னும் இருந்ததுன்னா அது வந்து bronze. காப்பரும் சிங்கும் இருந்ததுன்னா it is a brass. Okay. And inconel is the nickel chromium alloy, nickel iron alloy, chromium ferrous alloy, and your answer is A. Inconel is the nickel chromium alloy. So direct question. Question number 35 is stainless steel. Stainless steel is a type of alloy, that is iron alloy. Iron alloyed with the chromium and the carbon. இதில் கார்பன் கூட என்ன பண்ணியிருக்கோம் சேர்ந்து இருக்கும். So our combination is the chromium 10.5% and the carbon less than 1.2%. Stainless steel வந்து 1.2% கம்மியாக இருக்குது. பட் ஸ்டீலில் பார்த்தீங்கன்னா அதோட பெர்சன்டேஜ் வந்து 0.12 to 1.5. Just recall this. So next topic, general characteristics of the F-lock elements. So first electronic conversion எழுதுறோம். gadolinium. Gadolinium அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம என்ன வச்சுக்கணும்னா, ஃபர்ஸ்ட் லாந்தனைட் சீரீஸில் லாந்தனம், ஸோ மிடில் எலமெண்ட் கலோடியம், லாஸ்ட் எலமெண்ட் வந்து லூட்டீசியம். ஸோ இதோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் 4f0, it is 4f7 and 4f14. ஸோ தீஸ் டூ எலமெண்ட்ஸ் ஆர் ஆல்மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் ஒன். ஸோ அவுட்டர் எலக்ட்ரான்ஸ் gadolinium கேட்டோடனே நம்ம 4f7 என்ன வருதோ அது கீழே வேண்டியதான். ஸோ your answer is D. Lanthanum, gadolinium, lutetium has empty, half-filled and completely filled f orbital respectively in their cell. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும். Then 37. In context of lanthanides, which of the following statement is not correct? Lanthanides பத்தி not correct அப்படிங்கிற statement காட்டிருக்கு. There is a gradual decrease in the radii of members with increasing atomic number in the series. Correct. Atomic number increases, gradual decrease in the radii. All the members of lanthanide exhibit +3 oxidation state in order to acquire the stability. Because of their similar properties, the separation of lanthanides is not easy. So almost the same size இருக்கிறதுனால அந்த ஓர்ல இருந்து மோனோசைட் ஓர்ல இருந்து அதை செப்பரேட் பண்றது not easy. It's a correct statement. And fourth one, availability of the 4f electron results in the formation of compounds in the 4+4 state all the members of the series. No. So this is a +3 state நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். So answer is D. Question number 38. The actinoids exhibit more number of oxidation states in general than lanthanides. This is because இப்போ லாந்தனைட்ஸில் வந்து நமக்கு வரக்கூடிய ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் வந்து +3 இருக்குது, சில கேஸில் +2 அண்ட் +4. ஸோ எல்லாமே +3. எதுக்கெல்லாம் ஸ்டேபிள் கான்ஃபிகரேஷன் வருமோ அதெல்லாம் +2 +4. பட் ஆக்சிடேஷன் ஆக்டினேட்டோட ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் வந்து +4. இன் அடிஷன் டு தட் இட் ஹாஸ் +2 +4 அண்ட் +6 எக்ஸெட்ரா. ஸோ அதனால இங்கே என்ன கொஸ்டின் கொண்டு வரோம், actinoids exhibit more number of oxidation states. என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the 5f electron extend further from the nucleus than the 4f orbitals. இந்த 5f electrons வந்து 4f electrons கம்பேர் பண்ணால் இது lanthanides, இது வந்து actinoids. ஸோ நியூக்ளியஸ்ல இருந்து இது இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது. அதனால இதில் உள்ள எலக்ட்ரான்ஸும் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட்ல இன்வால்வ் ஆகுது. ஸோ அதனால 5f electrons extend further from the nucleus than the 4f orbital. Your answer is A. Question number 39. Identify the incorrect statement among the following. 4f and 5f orbitals are equally shielded. இருக்கவே முடியாது. 4f orbitals வந்து close to the nucleus and compared to the 5f nucleus. So it is equally shielded அப்படிங்கிறது wrong concept. Answer is C. Shielding of 4f orbital is more than 5f because 4f is nearer to the nucleus 5f.
Next question. Most common oxygen state of cerium. Cerium வந்து நமக்கு வந்து ஸ்டேபிள் ஒன். ஸோ அதனால இதுக்கு வந்து +3 கூட அடிஷ்னலாக வேறு ஸ்டேட்ஸ் வரணும். ஸோ இது ரெண்டும் இருக்க முடியாது. +3 கூட +4 ஆன்சர் சி. Common oxygen state of lanthanide is +3. +2, +4 oxygen states are for stable 4f0, 4s7, 4f14. So cerium 4+ is stable due to the 4f0. அதில் வந்து இருக்க முடியாது. So next topic, lanthanide-actinide contraction, consequences of UV spectra. So first question is based on the lanthanide contraction. Which of the following factors may be regarded as a main cause for the lanthanide contraction? Lanthanide contraction அப்படிங்கிறது லாந்தனைடோட அட்டாமிக் சைஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ அவ்வளோதான் லாந்தனைட் கான்ட்ராக்ஷன். எங்கேருந்து வரும்னு சொன்னால் லாந்தனத்துலேருந்து லூட்டிசியம் வரை அது சின்னதாக மாறிட்டே வரும். ஸோ இதனால் என்ன கான்சிக்வன்சஸ் அப்படிங்கிறது அடுத்த டாபிக். Which of the following factors may be regarded as the main cause for the lanthanide contraction? Poor shielding of one 4f electron by the another in the same subcell. ஒரு செல்லில் இருக்கக்கூடிய இந்த 4f1, 4f2, 4f3 இது எல்லாத்துக்குமே ஒன்று ஷீல்டு பண்ணாதுங்கிறதுனால இந்த சைஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிடும். ஸோ ஆன்சர் இஸ் புவர் ஷீல்டிங் ஆஃப் ஒன் 4f electron by another in the same cell. எஃபெக்டிவ் ஷீல்டிங் வராது. அண்ட் புவர் ஷீல்டிங் ஆஃப் ஹைடி எலக்ட்ரான்ஸ் இங்கே கிடையாது. கிரேட்டர் ஷீல்டிங் ஆஃப் ஹை எலக்ட்ரான்ஸ். ஸோ ஆன்சர் சி. From left to right in the lanthanide series, the electrons enter into the same 4f orbital. Is the explanation. The lanthanide contraction is responsible for the fact. Lanthanide contraction என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே அதோட சைஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் சின்ன சைஸாக கன்வெர்ட் ஆயிடுது. The each vertical column of the transition elements, the elements of the second and third transition series. So D இதில் வந்து நம்ம செகண்டையும் தேர்ட் transition series எடுத்துக்கிறோம். It is resemble each other more closely than the elements first and second transition series on account of lanthanide contraction. இது வந்து ஒரே ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு. ஸோ இங்கே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சிர்கோனியம் அண்ட் ஹார்மோனியம் அந்த காம்பினேஷன், மாலிப்டினம் அண்ட் டங்ஸ்டன் இது எல்லாமே அந்த லாந்தனைட்ஸில் அட்ஜசண்டாக இருக்குது. நியோபியம் அண்ட் டாலியம் அண்ட் ரூதர்ஃபோர்ட் அண்ட் ரோடியம். ஸோ இது எல்லாமே எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஸோ இப்போ இந்த கேஸில் சிர்கோனியம் அண்ட் ஹார்மோனியம் வந்து சேம் ரேடியஸ். லாந்தனைட் கான்ட்ராக்ஷனுடைய மேக்ஸிமம் கான்சிக்வன்சஸ் அதோட சைஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும். Question number 43. Comparing La3+ and La3+. Lanthanum is the first element in the Lo3. So இது ரெண்டு எடுத்துக்கிறோம். ஸோ ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது சைஸ் இதுக்கு ஸ்மாலர் ஆகும். ஸோ lanthanum 3+ is greater in size set of the 3+. This because of lanthanide contraction. அப்போ இதில் மோர் பேசிக் என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா lanthanum மோர் பேசிக்கா, லூட்டியம் மோர் பேசிக்கா இது பார்த்தீங்கன்னா due to lanthanide contraction, lanthanum to Lu size decreases. So, இப்போ size இது decrease இருக்கிறதுனால பஜான் சூப் சப்ளை பண்ணுங்க. டை சைஸ் இருக்கிறதுனால இதோட கோவலன் கேரக்டர் வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அப்போ இதுக்கு வந்து என்ன இருக்கும், அயனிக் கேரக்டர் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் மோர் பேசிக். lanthanum is more basic is your answer. The observed spectral transition of the lanthanide ions are so the 4f electrons of lanthanides yield two types of transition such as FF and FT transition. The FF transition which give rise to the sharp narrow bands and comparatively weak intensities, it is labute forbidden. FF transition is the forbidden one, but it is a narrow band. Whereas the allowed FD transitions are relatively broad and intense. But in the lanthanide, the observed transition is the FF transition, labute forbidden transition. So answer is FF transition. Question number 45. Actinides have greater tendency to form the complex than lanthanide. Actinide வந்து lanthanide விட காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்மேஷன் டெண்டன்சி அதிகமாக இருக்கணும். அப்படின்னா அதுக்கு கண்டிப்பாக ஸ்மால் சைஸ் அண்டு ஹை நியூக்ளியர் சார்ஜ் வந்து ஜென்ரல் கான்செப்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்மேஷனுக்கு. ஸோ ஹையர் நியூக்ளியர் சார்ஜ் அண்ட் ஸ்மால் சைஸ் அண்ட் கிரேட்டர் மல்டிப்ளிசிட்டி இது இருக்கிறனால ஆக்டினைட்ஸ் வந்து 5f எலக்ட்ரான், லாந்தனைடுங்கிறது 4f. அதை கம்பேர் பண்ணும்போது இதுக்கு ஹையர் நியூக்ளியர் சார்ஜ் இருக்கும், சைஸ் இஸ் ஸ்மாலர். இதுக்கு வந்து சைஸ் வந்து ஸ்மாலர் இருக்கும் பிகாஸ் ஆஃப் த ஸ்கிரீனிங் எஃபெக்ட் இஸ் ஆஃப் 5f இஸ் கிரேட்டர் than that of 4f. So answer is A. The next topic is the separation and application of lanthanides and actinides. In mismetal, mismetal is the alloy of lanthanides. The combination is 50% cerium, 40% lanthanum, 7% Fe and 3% other metals.
Question number 47 in pyroboric alloys. Pyroboric alloys, the combination 40% is cerium, 44% lanthanum, plus neodymium 5%, neodymium 5% iron, and rest is aluminum, calcium, carbon, and silicon. Next one, in groups classes, which lanthanide compound is used? So answer is lanthanide trioxide, C, groups class. Question number 49, DAS is used in the polish class. Polish class use பண்றது ceric oxide. Question number 50, DAS is used as lanthanide SIP reagents in NMR spectroscopy. NMR spectroscopy use ஆகக்கூடிய அந்த SIP reagent இது யூஸ் ஆகுது. That is beta diketone complexes of the europium and promethium dissolved in the oxide, dissolved in the organic solvents. Our answer is B. ஸோ இந்த யூனிட்டை பொறுத்தவரை உங்களுக்கு டைரெக்டாக நாலேஜ் ஓரியன்டட் கொஸ்டின்ஸ் அதிகமாக இருக்கும். ஓகே வியூவர்ஸ், திஸ் இஸ் த எண்ட் ஆஃப் அவர் ப்ரெசன்டேஷன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.